Osabahan mo nang mabuti ang langis na iyon, lords, at kung may napansin kang kakaiba, agad mo akong tawagan. Ako lang ang pinagkakatiwalon mo sa bagay na ito. Hindi ko na matandon kung kailan ko po ibinigay sa iyo iyan. Ngunit mak, ang hindi naman palagi itong nagkakagulo. Wala akong pakialam kung sino man ang taong iyan. Bast, at umiwas siya rito dahil makasiyong amoy pawis at marumi. Umalis ka na. Musika sabay ng tao, ang kismosa ay mahilig lamang makialam sa view, hey iba. Ngunit paano kung dahil sa pagiging kismosa ko, naligtas ko ang buong barangay namin, sapagkat ang kismis ay hindi laging paninira lamang. Minsan, ito ay nagmumula sa kutob ng matagal ng naninirahan sa komunidad. Kapag sanay ko nang makaramdam sa paligid, kahit ang sekreto ay kus, nahalag sa iyo. Ito ay isang kismis tungkol sa isang aswang na nagsimula ng dumating ang malupit na asawa ng aming bagang kapitbahay. Halos dalawang dekada na ang nakalipas mula noon. Ako ang pala si lords at ito ang aking salasay. Bago ko simulan ang buong kwento, huwag kalimut ang magsub. Subscribe sa Miss Clar Horror Story sa YouTube upang suporta ang ating channel. Mang Delphin, o Dios ko Mang Delphin, bakit po ba kayo namimulot diyan sa lupa? Boat po ba ang hinahanap ninyo? Marami po akong nakambak sa bahay. Kung gusto ninyo, donan ko po kayo. Sumama na po kayo sa akin. Hindi na, lords, huwag na. May nararamdaman kasi ako. Parang may darating na hindi maganda. Meron talaga at nararamdaman ko na malapit na ito. Ganon po ba? May paparating. Sage po, ganito na lang. Kung kailangan ninyo ang boat na may bibenta, puntahan ninyo lang po ako sa bahay. Kunin ninyo lang dun. Alam ninyo naman po kung saan ako nakatira, di ba? Salamat dito ha. At magingat kayo, naririnig ninyo ba iyon, may darating talaga, may nararamdaman talaga ako. Sage po, Mang Delphin, mauna na po ako. Puntahan ninyo lang po ako roon, at kung gusto ninyong makikin, katok lang po kayo. Huwag po kayong mahiya. Sa tatu lang may natira pa akong biko roon. Baka gusto ninyo, Mang Delphin, nakikinig po ba kayo? Musika itinuro ko ang bahay namin sa dulo ng kalsada at tinitigan niya ito ng mabuti. Yumuko siya ulit at bumibilong. Bilong habang tumating gala upang masuliap ang buong kalsada at ang paligid. May hinahanap pa rin siya. Patuloy pa rin ang pagbabante niya sa paligid. Pinagmasdan ko ang matanda at kitang. Kita ang pagpayat niya ng husto. Medyo nakakawa ang kanyang itsura kaya kahit pinagtight nginan na kami ng tao. Gusto ko pa rin siyang iniyahan sa bahay para makakin man lang. At dahil aminado akong kismosa, piniga ko rin ang matanda tungkol sa kakaiba niyong pagugali. Nakakapangintriga kasi na parang ayaw niyong tumapak kahit sa mismong kalsada at talagang ayaw niyong sumunod sa akin. Mang Delphin, bakit po ba parang takot kayong pumunta sa amin? Nakakabalahura po kayo Bakit po ba kayo ganyan? Huwag ninyong sabihin na dahil iyon sa kismis tungkol sa kumakal at noraswang sa kabilang bayan. Hindi naman po iyon totoo, di ba? Nanon akot lang siguro ang tanod para walang maging human hanggang madaling araw, di po ba? Hey naku, ang aswang ay nagkalat na talaga. Totoo talaga iyon, lords, kaya magingat kayo. Totoo po ba talaga? Nakakabalo naman iyon, Mang Delphin. Tinatakot ninyo na talaga ako niyan. Musika ngunit tumalakod na siya
at parang hindi niya ako naririnig? Pachaloy ang pagsusuri niya sa lupa at sa mga puno. Kukilit ang ko pa sana ang matandang umatanyo ang unit biglang, may malakos na ingay na nakatawag ng pansin naman at sabay, kaming napatingin sa dulo ng kalsada. Tumakbo ako patungo sa gulo at dun ko nadatnan ang asawa kong si Boyet. Nakayuko siya at nakayakap sa aso naman sa gitna ng kalsada. Halos nakadikit na silang dalawa sa bumper ng jeep at konti na lang ay mabu bundle na sila. Hindi ang nagtagal ay tumakbo na rin ang anak kong si Tisoy palabas ng bahay namin. Yumi, aksiya dahil nakita niyong halos masagason ang aso at ang kanyang tate. Dondon, tate, Diyos ko, Boyet, ano bang nangyari? Ayos lang ba kayo, naku lords nakatakas kasi si Tantan. Mabuti na lang nabatan ko. Tisoy ipasak mo na ito, si Tantan, by listen mo. Huwag muna kayong lumabas ha. Musika agad na pinulot ng anak ko ang maliit na aso at ipinasok sa loob ng bahay namin. Kasabay nito ay bumaba na ang driver ng jeep at galit na hinampas ang pintuan nito. Isang lalaki na ngayon lang namin nakita ang humarap sa amin at nakapimwang pa. May katabon ito. Suot nito ang gintong kwintas at medyo kalbo na. Nakingisi ito at nakatos ang panga na parang akola mo ay pagari na niya ang buwang kalsada. Tinulangan ko na si Boyet na tumayo habang nanlalisik ang mga mata ng lalaki sa amin. Bigla akong nanis dahil imbis na humingi siya ng pumanhin sa halos pagkakabandol sa asawa ko, siya pa ang galit. Hoy ano ba iyon? Bakit kayo nakaharang sa kalsada? Anong nakaharang? A dead end na iyan ay. At sa harap po iyan ng bahay namin. Ano ba talagang nangyari? Nakita mo ba no may masasagason ka? Alam kong dead end iyan at may mga moto ako. Nagmamanaho ako ng mo yus biglang may tumakbong aso sa harap ko. May paisalamat po nga kayo dahil mabilis akong nakapreno. Kung hindi mabilis ang isip at kamay ko, dapat nabandol ko no iyan. Hindi mo naman kailangang mabigla kung hindi ganun kabilis ang pagpapatakbo mo ng sasakyan mo per. At kung dahan ka lang mapapansin mo kagad iyon. Pero hayon mo na, tapos na Musika o ano bang nangyayari dito lords? Karating lang na ruddy by bisita. Hin mo agad ang asawa ko. Ano ba talaga ang galit mo sa akin ha? At bakit ba determinado kang serene logi ang araw ko? Aba, bakit ako? Ang magaling mong asawa ang nagmamaneho Sasagason pa ang niya sila Boyet at Tantanay naku lords tara na. Tama norango iyan. Pasok no tayo. Naku hindi pa. Haslang naman no may kasalonan Pero kung makapagsalita ang mga iyan, hihingi po ang sana ako ng po manhin. Pero huwag na lang kung ganyan lang din naman ang ugali nila. Baka naman kasi yung aso ninyo kailangan ang atali. Naisip mo ba iyon, lagi na lang nakakatakos iyan Lagi pa makhang gaskusan, inabuso niyo ba iyan? Tapos isisisi mo pa sa amin pag nabandol, yung aso ninyo. Hey naku, ano iyon? Ipapa, kawash pa naman ang bagang bili naming jeep kapag nasagason yung aso ninyo tapos nagkalat po ang dugo niya sa gulong naman. Wo talaga iyon pa ang inisip mo, hindi yung buhay ng masasagason niyo. Basa lang na bagang bili yung jeep ninyo yabang niyo talaga. May sinasabi po ang talakara naming kapitbahay pero hinatak na ako na Boyet po. Agad niyong isinara ang gate at humarang pa para hindi na ako makabalik. Kasi kung pakakawalan niya ako, talagang susugirin ko ang magasawang iyon.
ngunit wala na akong nagawa kandi sumanod dahil nakapame, wang na rin ang Mr. Ko. Sinubukan kong pigilan ang inayos ko ngunit hindi mawala sa isip ko ang mga maka ng dalawa sa labas. Ang yayabang, nakangisi pa sila dahil hindi ako makapalag. Nakita ko si Tisoy. Humupa na ang iyak niya at inosakaso niya si Tantan sa bakuran. Dumaitso no lang ako sa kusina para magluto ng pananghalian at sumunod naman sa akin si Boyet. Oh, Lords, bakit nakasamangat ka? Ito naman huwag mong sabing galit ka sa akin. Ay, ayoko lang naman kasi ng gulo bakit kasi pinipilit mo akong yumuwi? Namimuro na talaga sa akin si Tessie Lords, may punta naman kasi sila ailing Tessie Biglang nakatokos, si Tantan Topos, biglang kumarurot sa kalsada. Hindi naman iyon ang sinasabi ko Accident nga diba? Pero piwid naman silang hindi ganun kayabang. Hey, nagajil talaga ako. Tapos wala pa silang pakialam kahit makasagasa. Yung jeep pa nila ang pinajayabang nila. Saan ka naman nakakita ng ganung tao? Sa tingin ko lang naman inosa ka lang na ailing Tessie At sabay pa nga na Tisoy pinapakain pa niya minsan si Tantan. O ako naniniwala dun no ko pa nakikita O ano ba talagang kinagagalit ng bisig mo sa kanya? Bago lang ng kapitbahay natin, mainit kagad yung ulo mo. Saka akala ko ba excited ka kasi may bagong lip at dito sa tabay natin. Sabay mo gusto mo ng kachikahan kapag hapon, uanga. Saka akala ko naman talaga okay siya ng pagdating niya dito Kaso hindi mo mahilon yung timpla lagi, nakakapagod, kailangan ko pang hilon yung mood niya. Palagay ko talaga may tinatego yung babing yan Ikaw talaga Ano naman kismis yung nasagap mo tungkol sa kanya? Hey naku Boyet, maniwala ka sa akin at hindi lang siya. Kaya nga ako nagmamadali sana puwi yung asawa niyong balik, ng makang dom. Ang balita may masama do talagang ugali yan. May nakaway na nga rule sa bayan Alam mo bang naku tama na nga iyan, ayoko na nga itanong, sumasakit lang yung ulo ko Parang armal na naman yung bibig mo sage na magkakip muna ako, huwag mo ako pakinggan? Ayan ka na naman ako lang naman yung kismosa sa atin. Ano, adadami mo ba talaga ako? Ay ikaw lang yung kismosa dito no. Pero hindi nga, may narinig talaga ako. Hindi do okay si Ruddy, at saka hindi lang yan ho. Kanina nakasap ko pala si Mang Delphin. Ano, pati yung matandang yan iintrihin mo. Hoy, alam mo namang wala sa wisyo yung matandang yan Sabay nila kulang do sa pag-isip iyon. Hindi naman siguro. Nakakakalabot kasi yung sinabi niya sa akin. May paparating do tapos natatakot do siya. Tapos adagdag mo pa yung mga balita sa bayan Ang sabay nila may mga kumakal at do na Aswang dito sa atin. Diyos ko naman Lord. Sa lahat ng kismis diyan lang talaga ako duda. Konting kibot lang dito, konting deo. Tajilid yung itsura, Aswang no kogad. Sas, pakaton muna nela ako ng namate no baktima bago sila magshiro. Piwet na Huwag kang maniwala pag ikaw talaga nakagat kong Aswang tatawanan pa kita. O talaga, sage kapag nangyari yan sino na lang susangatan mo diyan at saka, huwag no casing mainit yung ulo mo. Yumalma ka na nga. At saka, seryoso huwag mo ng paparinig kay Tisoy Baka mamaya matakot pa yung bata Musika tumango na lang ako. Sang ngayon naman ako sa mga sinabi niya. Sa aming dalawa, si Boyet
Talaga ang mas mahinahan. Bibihira lang talaga siyang magalit at laging iwas gulo. Madalas ako ang inosar niya na basagulero sa amin dahil anggo wala akong pasensya. Medyo humupa na anggo ang inais ko kaya lumabas ako sa bakuran para itanong kay Tisoy kung anong gusto niyong ulam. Nandun pa rin sila ng aso sa bakuran at nakatitig sila sa gate. Palakpakon Tisoy anak, ayos ka lang ba? May sugat ba si Tantan? Wala po siyang sugat nay. Tsaka patience siya na po o kasi hindi ko nasarado yung gate kagad kanina. Kasalanan ko po iyon kung bakit nagawa kayo nila ailing tesi. Hayan mo na iyon Tisoy. Sa susunod na lang bantayan mo nang mabuti si Tantan ho para iwas tayo sa accident. Baka tumakbo pa yan sa gubat Ay, mo naman siyang mawala di ba? Uwe, sorry po talaga, nay. Hindi naman ako galit sa'yo Nabigla lang talaga ako sa nangyari. Pasensya ka na rin ha. Narinig mo tuloy yung sigawan naman. Wala po yan. At saka, mabait naman po talaga si ailing tesi. Baka nagilat lang din talaga siya. Pero yung asawa po niya, yung driver po ng jeep medyo masama po kasi yung ugali noon na Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Yun ko po. Narinig ko lang po yan Musika nakibit. Balikat ang bata at itinuro ang gate. Napasalip tuloy ako sa nangyayari sa labas. Binuksan ko ito at nakita kong nandun pa rin ang mag-asawa sa labas. Nag-usap ang dalawa at ilang kapitbahay. Pinagmamalaki pa rin nila ang binili nilang jeep. Talagang binili ko ang sasakyan. Paano naman may konting business kami. Nagipon talaga ako para may sorpresa ako kay Tess. Gusto ko kasi may negosyo siya pagbalik ko ng abroad. Hinagilat nga rin talaga ako Dumating ko bigla. Siyempre, may sorpresa bang hindi ko magagulat. Para sayo talaga iyan pambawi ko na rin sayo mahal. Ang tagal ko kayang nawala diba? Kaya nga ang tagal. Tagal mong wala dito tawanan mga kapitbahay. Kapag may kakilala kayong driver no piwid magmanaho dito sa bago kong biling jeep, sabihin niyo lang no mag-apply sa kinho. Para naman may pasada itong bagang jeep naman. Alam kong bibihira dito sa Yo may sariling sasakyan Pero siguro naman meron namang piwid ang maging driver dito. Musika pinikot ko na lang ang mga mata ko sa dalawang iyon. Sasahan ko na sana ulit ang gate ng biglang may mapansin ako sa dulo ng kalsada. Isang lalaki ang nakatayo sa likod ng isang puno at nakamasid. Nakasam, raro ito pero hindi ako piwedeng magkamali. Nakatitig siya sa aming direksyon at may kakabel siyang gidi sa bibig niya. Nakuha nitong lalaki ang kuryosidad ko. Lalapit na sana ako nang magulat ako dahil may tumapik sa balikat ko. Si Mang Delphin iyon. Tatanungin ko na sana siya kung anong kailangan niya pero nakita ko kung saan siya nakatitig. Dun rin sa pinagmamasdan ko kanina. Nanlalisik ang mata ni Mang Delphin. Kaya medyo naparong ako dahil ngayon ko lang siya nakitang galit. Bahagya pa nga itong bulong. Binalik ko ang tingin sa Mr. Losong lalaki sa likod ng puno. Pero wala na siya paglinggan ko, at si Mang Delphin naman nakatingin pa rin dun. Mang Delphin, ano pong nangyayari? Kilala niyo po ba kung sino iyon? Hindi ko kilala iyon. Hoy ikaw taong grossa lumayo ko nga dito ready? Ano ka ba naman? Hindi siya taong grossa.
Ano e anong ginagawa niya dito? Abay ang pilu ba yan ay? Hey noku hindi si mang delphin yan. Noku wala akong pakialam kung sino yan. Basta't lumayo siya dito, kasi mako siyong mabaho. Olis, hoy ano ba naman kayo? Konting prino naman o. Mang delphin, young mga boat po ba young pin, unto neo dito. Kukunin ko lang po ha. E sandali lang po. Pasok po muna kayo. Dito lang po tayo sa loob ha. Pero hindi kayo marinig mga busit na yan. Hindi na lords kasi may kailangan na akong puntahan eh. Sage na maging gat kayo dito ha. Alis na ako. Sage po kayo rin ha. Nawala na sa isip ko ang mister, yosong lalaki dahil hindi naman do kalala na mang delphin. Hindi ko na binigyan ng kahilugan ang mga pagdating na mang delphin sa kanyo dahil baka ang tomo si boyet at medyo may pagkalu na ang ermitanyo. Siguro nakikazali lang din siguro ang lalaking iyon dahil sa lakas ba naman ng boses ng magasawa ng pinagmam laki nila yung bago nilang jeep. Sino ba naman kasing hindi mapapatingin sa ingay nila? Kinagabihan, umurangkado na naman ang ugali ng dalawa. Lalo na ang asawa na ailing tesi. At sa pagkakataong iyon, naharapan na rin pati si boyet na makapagpagil ng inais. Musika tisoy pakibantayan mo itong si tantanha na mobos niya yung pagkain niya. Ipapasok ko lang yung mga labada, makang ulan ay, walasin mo na rin pag-ay o no niya ho. Bako ipisin tayo eh. Nay, narinig niyo yan. May way po si tate sa labas. O ano, anong kowe, opo, tara po nay. Agad kong abinaba ang pagkain ng aso nang hatakin ako na tisoy palabas ng bahay. Nakita ko kasing to tu ang sinasabi ng bata. Naktatos noon nga ang boses si boyet at nakikipagtalo siya kay Ruddy. Kaya naman agad kong abinilin kay tisoy na sarahan niya ang gate at huwag niyong palalabasan ang aso. Lumapit na ako sa dalawang lalaki at nakita ang tinuturo na boyet sa gilid ng bahay naman. Tumpak ng basura ang nakatambak dito. Narinig ko ang reklamo ng asawa ko at nagpunting na rin ang tenga ko. Kaninang hapon sinabi ko sa yo na huwag kayong magtatapon diyan Tapos ang gayong gabay makikita-kita ko hindi niyo pa inalis yung tinapon niyo sa labas ng bahay naman. Tapos dinagdagan mo pa, bat mo naman ginawa iyon, wala kaming lugar dito sa amin dahil ang ganan, dito yung bago naming sasakyan. Hindi ba? Wala kaming espasyo na lalagyan ng kalat. Kaya dito na lang kami sa kabilang banda nagtapon. Ano, hindi naman kayo diyan nagtatapon ng basura dati Bakit biglang dito kayo naglagay? Saka bakit sa tapat ng bahay naman? Piwid niyo naman ipunin sa likod niyo Hoy per, tinutuhyun mo ba ako? Ano bang tinapos mo at parang may pinagmamalaki ka, hindi naman sa ganun, gusto ko lang main, dihan mo yung kilos mo, sablay kasi sinubukan naman kitang pakiusapan diba, pero parang nananadiak ka na Aba, pinagbibintangan mo ba ako? Bakit ko naman paglalanan ng panahin yan? Tay mahal, narinig mo ba yung sinasabi nito? Huwag mo na ang siyong pansanin mahal. Ganyan talaga yan Boyet naman kasi. Heyon niyo na yan diyan. Basura pa ba pagawain pa natin? Iligpit niyo na lang yan. Ano tesi? Tama ba yung naririnig ko? Basura niyo ipapaligpit mo sa asawa ko matapos niyo pang insultuhin? Naku mahal Sa tingin ko ang tama ka nga. Hindi nila siguro maint, ndihan no wala tayong espasyo dito. Abay nakita ko no isang karag.
Karag no motor lang naman yung meron sila a. Kaya hindi talaga nila tayo maintindihan. Hey no kuboyet, pigilan mo ako. Gusto oto nitong mga ito talaga hindi gulo a kung makalit pa. Akala mo kung sino Lord, pumasok kono lang muna. Ako hindi bahala dito. Walang mabuting majujulot kapag marami tayong in. It hindi ulo dito Tama yung asawa mo Lords, makinig kono lang sa kanya. Wala ka rin namang magagawa ako walang magagawa. O sage tingnan no lang natin, Lord teka lang, anong gagawin mo? Wala kasing kwenteng course, opinyong mga yan Kaya dun tayo magsusubok sa barangay para matanggal yung mga basura na yan. Iwas gulo yung gusto mo diba, di huwag natin silang kosapin. Dun tayo sa mga opasil magpapachalong. Naku Lord huwag na ako na maglilinis nito. Sage na, Diyos ko namang boyet iko yung maglilinis. Nakita mo ba kung gano kadami yung basura nila? May pasok ka po bukas diba? Magpapagod ka talaga diyan. Sage no para iwas gulo. Hayon mo na Diba? Ayaw mo akong makipag-away. Idiaban tayo, NG, patas dun nat sila arklamo sa barangay. Dahil nga sa jijil ko sumakay na ako sa motor. Bainilanan ko si Tisoy na huwag lalabas at manatili sa loob, NG bahay habang nasa labas ako. Hindi natiyais na boyet at sumama na rin siya sa akin dahil hindi talaga ako magpapidyo. Alam kong mainit na talaga ang dugo ko kaya naisip ko rin na baka makachalong dinang pagbiyo para hindi na naman makita pa yung pagmimaka ng dalawang iyon. At habang nasa kalsada antay na rin naman akong kumakalma. Nagdadalawang isip na rin kang magsu sambong talaga kami sa barangay. At pagdating nga namin sa barangay hall, wala ring tanod kaya umuwi na lang kami. Lords, mabuti na rin at wala sila. Parang rumaranda yata at saka huwag no nating palakihin. Inaman ko naman no nakakinis naman talaga yung ginawa nila. Pati ako tumasan ga yung ulto prisian ko Pero Lords, baka kasi lumaki pa yung hidwan niyo na ailing tesi kung idadame pa natin pati yung barangay. Hey naku, paisalamat talaga sila, kumalma na ako. Pero huli na iyan Sa susunod magsusambong na talaga ako. Maliit na bagay lang naman yung ginagawa na ruddy Pero yung magalit kasi talaga niya hayon mo na. Ang importante mako, we tayo kasi magisa lang si Tisoy dun Kaya nga at saka mali rin ata yung ginawa natin. Umulan na rin, dahan lang sa pagmamanaho. Hindi naman alam na simula pa lang ito ng aming gabay kasi wala kaming kamalay mo. Lay na sinundan pala kami ng magasawa. Sakay ng kanilang jeep. Ginitjit nila kami sa gilid ng bangan. Pero dahil nga magaling magmanaho si Boyet, nakiwas siya sa ginawang kaliko, na'y ruddy. Pero hindi dito nagtatapos ang lahat. Humorit pa ito ng isa pang jit pa sa amin. At dahil na nga rin siguro sa ulan at majalas na kalsada, nagtagumpay sila. Sumamplang ang motor namin pero ang hindi namin inasahan dahil sa ginawa na ruddy sumalpak ang jeep sa isang malaking puno sa gilid ng kalsada bago ito dumastos pababa. Musika Lords, ayos ka lang. Nahihilo ako Humampas ata yung ulo ko pero may helmet naman. Nagastos din yung braso ko. Ikaw ganon rin ako. Perhas kaming napalingan sa jeep. Dumastos na pala ito so gilid ng bangan pagkatapos tumama sa puno. Tumanog ang makina nito. Gumalampag ang mga bakal sa loob at biglang bumuga ng usok. Nakazalampak si Ruddy sa manibla habang si Tessie naman ay pilit siyong inurong. Ruddy, gumising ka. Ruddy to chalungan niyo kami. Boyet Dios ko, bat bumanga sila, tara kalangan nila ng chalong.
Al tesi olis po ko dian, makhang nagbabago yung makina sa loob, baka po sumabog iyon. I hindi ko megalo yung binti ko, nakikabit ako dito, eh? Si Ruddy hindi siya nagyayizing, parang awan neo na chalungan neo kami, tumawag ka ng chalong sa bayan boyet, tu chalungan kong makalabas si Ruddy, saj na, musika sa kabuti ang palad ay gumagana ang motor at nakabio agad si boyet. Samantalang iyak na iyak naman si Aling Tessie, sinubukan ko siyang pakalma, pero pati ako ay nagpa, panik na sa takot na baka nga sumabog anumang oras ang jeep. Bainu hus ko na lang ang la at ng lakas para malis si Ruddy sa pagkakopo niya. Sa bigat nito at sa angulo ng pagkakabagsak ng jeep, talagang harap na harap ako. Pero nagawa ko siyang mahatak sa may bangad ng kalsada. Walang nagawa si Tessie kundi humagulhol dahil mak ang naipit siya ng isang metal. Dun nga sa kanyang binti, salamat Lord sa naligtas mo siya. Pero anong gagawin ko? Wawasak yung binti ko kapag hinatak ko yung metal. At gustuhin ko man hindi ko yumongat masyadong mabigat at soko nakabayon sa laman ko. Humoma ka lang Aling Tessie, pagparating no yung chalong, magtiwala tayo kay boyet, pano kang sumabog no yung makina, yumulan naman baka makachalong yan sa pagpate kang yumapoy man yan. Musika nagkaroon nga ng maliit no pagsabog sa harap ng jeep. Yung makina nga iyon yumapoy na ito at lalong panik si Aling Tessie, nagwawala na siya at pilit niyong tinutang hab ang metal na nakabayon sa binti niya. Tinulangan ko na siya pero sadyong naipit na siya ng chaluyan. Hindi ko na rin masyadong makita ang nang yayari dahil sa dilim at hindi rin nakachalong na napapali ba? An na kami ng makapal na yusak mula sa makina. Hanggang per as na nga kaming yubo ng yubo. Wala na akong nagawa nun kundi pisilin ang kame na Aling Tessie. Chaluyan na nga akong nahilo habang pinapangako ko no hindi ko siya wundun magisa para mamate. Lord, parang awa mo na huwag mo akong iwan dito. Pakiasap. Al nandito lang ako, hihintayin natin yung chalong ha. Huwag mo ang galawin yung binti mo kasi mayubos na yung dugo mo Diyos ko, Aling Tessie, Aling Tess gumizing ka. Kinabog ako dahil hindi na nga sumasagot yung babi. Pinagmastan ko siya ng mabuti at makhang nahimatay nga ito. At sa hindi ko may paliwanag na dahilan sa kabila ng It mula sa nagapoy na makina ng jeep, biglang nakaramdam ako ng matinding panlalamig. Yung tipong lamig na nananyuot sa buto. Napalingan ako sa nakarate na katawan na Ruddy dahil may isang itim na nilalang ang papalapit dito. Sinubukan kong sumigo pero nobo lang ako ng nobo. Sumanod ay chaluyan na akong nang hina habang naman inag ang paglapit nito kay Ruddy. Kasabay nito ang pagdalim ng mga paningin ko at sumanod no najizing ako dahil sa mga pagayog sa aking balikat. Palakpakan Lord, nandito no kami mga tanod. Nandito sila, boyet ikaw ba yan. Nandito no yung chalong. Lords ayos ka lang ba? Meron bang masakit sayo? Boyet, chalungan mo sila. May kang ano diyan may lalaki, may itim na tao. Basta meron siyang boyet, kukinan sila, ano, wala namang ibang tao dito mga tanod, nasan pa ba si Altesi, by listen niyo, nagbabaga na yung jeep. Pero meron talaga boyet. Teka huwag niyo akong hawakan.
teka may lalaking itim dian ha. Wala naman a, tsaka lords huwag kang magalala kasama ko na young mga tanod. Nakyu na rin nila si mang ruddy tsaka ailing tesi. Pupan tuteo sa hospital ha. Lord, teka, lords, anong ginagawa mo? Hoy, hindi ko no alam ang nangyayari. Matinding takot ang bumabalot sa akin mga oras no iyon no para bang hindi ko no alam ang lumalabas sa bibig ko. Pilit kong nilalingan ang palagid, hinahanap ang nilalang no nakita ko. Hanggang sabay nu, hat na ungan nila ako at wala na akong nagawa. Hinawakan ko na lang ang kame na boyat para hindi ako makuha ng itim na lalaki. Musika ailing ti Lord, teka nandito tayo sa hospital. Anong pakiramdam mo? Boyat, anong nangyayari? Sila si yung jeep may sanog. SH, okay no siya. Nabaltan namin kayo no wala kayong malay lahat eh. Tapos nagbabaga pa yung jeep. Yung mga tanod mabuti na lang nakas alubong ko habang rumoronda sila. Tapos ito dinala no namin kayo sa hospital. E nandiyan sila sa kabila. Sigurado ka ba? Pero hindi mo ba nalala? Najizing ko noon tapos ay omong magbo hospital parang wala ko sa sarili noon lords may sinobi ko no parang may nakita ka. Akala ko nga kung ono no nangyari sayo noon pero sabay naman ng doctor. Okay ka lang naman malaban sa mga golos no natamo sa pagkas lang natin. Pero boy, may nakita kasi talaga ako bago ako mahamatay Matim na nilalang na papunta kay mang ruddy. Sigurado ka bang okay lang sila. Hindi ako sigurado kay mang ruddy Pero si ailing tesi mak ang majajing moyos naman do siya. Mabuti na lang naligtas siya ng tanod bago chuluyan sumabog yung jeep nila. Pero ano, kamusta yung pakiramdam mo? Ang pinagolala ko parang sobrang not Roma kayata. Sumasigaw ka na Hindi ko talaga alam yung gagawin noon. Hindi ko rin talaga alam kung ano yung nakita ko Para siyang lalaki pero parang hindi tao. Ibo yung kilos niya Kung paano siya lumakad at saka boyat. Hindi ko talaga may paliwanag hindi niyo okalang baliw ako. Pero meron talaga akong nakita. Naku, hindi talaga namin nakita Lord At sabay naman ng doctor nang tinanong ko siya kung anong nangyayari sayo. Baka imagination mo lang do yan Inakala mo na tao kahit wala naman baka akala mo lang merong pakita sayo kasi yung kalangan mo sa panahon na yon. Yung may chulong no dumating. Hindi talaga ako nagam. Bento lang boyat. At tingin ko nga hindi chulong ang pakay ng lalaking yon. Kung ayaw maniwala hiwag, basta ako alam ko yung nakita ko. Lord, naniniwala naman ako no may nakita ka ang tanong lang son nanggiling yon. Kasi wala naman kasi talaga kaming nobatan Tumahimik no lang ako. Hindi ko rin kasi maint. Di, anat gulong. Gulo na rin ako. Hindi ko mapaliwanag ng mabuti kay boyat kung ano ba yung nakita ko. Kasi kahit ako hindi ko rin alam kung ano yon. Hindi ko alam kung katalang ba talaga ng imahinasyon ko o talagang meron akong nakita kagabi. Isa lang ang sigurado ako, nakakatakot yon. Sobrang nakakatakot na hanggang ungayan ay pag ni balikan ko sa alala ko, kinikilabatan pa rin ako. Hindi kasi talaga normal at parang hindi tao. Gayon paman dahil wala naman akong pruweba nangyari, tumahimik na lang ako. Kumalma naman na ang lahat at tinanong ako na boy, it kung gusto kong bisitahin si ailing tesi, sanduli ungo lang boyat,
Makhang maganda young hospital o. Hoy, wala tayong pambayad dito eh. Bakit naman dito mo ako dinola? Sana sa clinic na lang sa bayan o ka, ya kay mang delphin. Ang alam ko marunong siya sa MGA pagpapagaling NG sugata eh. E relax ka lang ho. Sasagut naman do nila ailing tesi. Nakon sen siya siguro siya kasi sila naman yung anang nangjit jide. Kaya teo noccident. I sototu lang kang hindi ko ota sinobi no magsu, sambong teo so barangay, hindi no ota magkakagulo no ku hindi no. Karapatan naman natin, yan no kang may gusto teo ajalog so barangay E pero tama ka. Kahit papano nakonsensiya rin ako, lalo na nang nakita ko na nas o panganib sila. Akala ko talaga matuchuluyan na sila Musika isang malaking accident dahil sa basura. Maliit na bagay lang ang pinagmul, ang lalo na pag narinig ng GMGA taga Manila na nakatira sa Magagan, ang subdivision. Pero dito kasi sa amin, yung malaliit na bagay na MGA ganyan ay minsan lumalaki. Pero hindi ko talaga inakalang about kami sa ganitong sitwasyon. Binalita kasi sa amin na ailing tesi na nasa critical na kondisyon si Mang Ruddy. Pagdalo nga namin sa kanila, hindi raw magizing young Mr. Nia, sinubukan namin siyang samahan at damayon. Pero pinuwi na lang niya kami dahil ayos naman no kami. Umabot pa nga ang ilang araw na hindi pa rin mula sa hospital sila ailing tesi. Nay, bakit ang dami niyo pong naluto? Ay kasi tisoy by bisita ko kila ailing tesi mamaya sa hospital Naisip ko dalhan ko siya ng pagkain. Ganon po isama po ako, ay naku hindi na muna anak, bawal bata dun, at saka uwi naman ako agad Dito ko muna kay tate moha, o saj po, pero bati na po kayo na ailing tesi. Magdadala lang naman ako ng pagkain. Ito naman, naku, nahi yalang yan nanay mo kasi ang to, tuniyan magkabigan no talaga sila. Nakikonsan siya lang kasi ako, boyat, ako rin ano, gusto mo bang ipagmaneho kita, ay naku, hindi na muna. Makhang matatagalan pa bago ko gust, ling sumakay sa motor ulit At saka may dala pa akong pansit. O kaya baka mag-tricycle na lang ako. At saka ba may pasok ka rin mamaya. Saj maging, gat ka ho. Musika pagdating ko nga sa hospital ay. Isang masayang balita ang bangad na ailing tesi sa akin. Medyo okay na raw si Mang Ruddy at hinayante na lang na magizing ulit. Kanina ay nakasap na niya pero nachalog lang ulit at balak na niyong iwi ito para dun na lang magpagaling sa bahay nila. Hey naku Lord, salamat sa pansit ha. Alam mo naman ang harap dumiskat NG mo, yos NG pagkain dito. Kalangan casing nakabante ako logi. Beauty ang ga nobatan ko yung pagizing niya kanina. O walang ono man. Pero meron ba siyong nabanggit sa nakita niya ng gabing yon? Ha, wala naman. Ang harap gang makasap na Ruddy Pero sabay naman ng Dr. Normal lang do yan. Ganon do talaga kapag ka pagaling na. Pero ano, gusto mo ba ng chulong iuwi siya mamaya baka hindi mo kayanin na magisa ka lang At saka okay na ba yung binti mo? Kung kailangan mo ng chulong magsabi ka lang ha. Huwag kang mahihiya. Naku, salamat talaga ha. Pasensya ka na talaga. Nagpadala kami sa It ng ulo ng gabing yon. Pero kahit papano naman sa gitna ng lahat ng ito kahit pano may mabuting najalot yung accident. Hindi ba nagka yos teo uanga at saka kung meron man tayong nagawa dati kalamatan no natin yon ha.
ang importante ios no teong lahat, ligtas teo at walang sakit, at soko mayui muna si ruddy. Musika akala ko talaga dito no magtatapos ang iringin naming magkapitbahay. Ayos no ang lahat, bati no kami, pero hindi ko alam, iniuwi pala naman ang gilo. May napansin ako nang banababa naman si Ruddy mula sa inerking sasakyan. Sa gitna mga usos rang mga kapitbahay no nakikizali sa kaganapan. May isang lalaki no namang nakamasid sa amin sa dulo mga kalsada. Ailing tesi kilala mo ba iyon? Ayan o young lalaki dun ho, hindi. Ang gayon ko ang galang siya nakita sino ba iyon, at saka bakit siya nakatingin sa atin. Hindi ko ang rin alam nakita ko no siya dati, nakikyoso din, parang ganito, noku, hindi no lang talaga mga babi ang kismosa Teka si Lord, pupuntahan mo ba, tatanungin ko lang. Lagi siyang nakatingin musika papalapit no ako sa Mr. Yosong lalaki no nakasam. Raro nang may pumigil sa akin. Si mang delphin ulit. Yumiingit ito at hinahatak ang damit ko. May pirsa na sa kilos niya kaya nabigla ako. Baka sa matinding pagalala sa mukha nito. Teka lang lords, teka lang. Huwag kang lalapit sa kanya po. Sino po ba yan? Kilala niyo po ba siya? Walang nakakakalala sa kanya. Iba? Palaging iba pero alamin ko pa. Ano ho yan? Hindi ko po kayo maint. Ndihan Lord, may iba pa siyang pakay. Alamin ko yon. Basta't magingat kayo ha. At huwag kayong lalapit sa kanya. Ay bang pakay? Saj po. Nilingan ko ulit ang deo pero wala na siya. Nagmamadali rin si mang delphin papunta sa kinatatawan ng lalaki. Gusto ko ang sanang sumunod at malaman ang nangyayari. Pero nang hingi chalong si ailing tesi dahil abababa na si mang Ruddy. Lumabas ang si boyet bahay para chalungan kami sa pagbibuhat. Sa pagod kasi na mang Ruddy sa bio. Nakachalog no naman ito at ayo no namang gumizing. Matapos kaming chalungan ay bumalik na si boyet sa bahay para maganda sa pagpasok niya sa bayan. Pero bago siya yumalis, sinantabi niya ako kaya sinabi ko ang tungkol sa lalaking nakita ko. Lords, okay na ba kayo dito? Uwi muna ako ha. Kukunin ko lang yung mga gamit ko tsaka papasok na rin ako. Saj mona ka na. Samahan ko na lang muna si ailing test dito. Makhang nagbukas yung su at niya sa binti dahil sa pagbibu. Hat kanina si Saj bail dadun ko na lang si tisoy dito. Saj dito na lang siguro ako magluluto ha. Baka kasi hindi pa makakilos si ailing test. Nakakatuwa talaga kayo. Daddy jijil na jijil kayo so is at isel Tapos ang gayon pinagluluto mo pa ayos ka lang. Parang nakakita ka multo Lords naman sabay ko sayo huwag ka tumilong sa pagbibu. Hat patla ako. May nakita kasi ako sa kalsada. Nakita ko na rin siya dati ng araw na muntikan yung masagason na tantan. Nakamasid lang siya dito. Yan ba yung sinasabi mong nakita mo dun sa accident? Yung itim na lalaki, hindi, iba ito. Matagal na rin siya binabantayan na mang delphin Magkaway ati yung dalawang yon. Pati si mang delphin may kaway non gayon. Hindi ko rin alam boyete. Deo lang siguro. Baka naman magnana ko yan. Ano, gusto mo port ko sa barangay para makapagman naman yung mga tanod. Saj kung may oras ka pa bago ka pumasok. Saj, mas mabuti maging. Gat kaysa magsisi tayo no. Baka kasi mabaliton yan no bagang si manong Ruddy Alam mo naman pag may bago oaf. WD baka, inisip may pera talaga. Saj na, musika sumang,
Leon Oko sa aching Mr. Dahil may mga ganyan talagang modus kamakilan lang. Kinagabihan, yumiwi na rin kami ni tisoy. Pero hindi nagtagal ay, kinalangan ko ring bumalik sa bahay nila aling tesi. Nagbalin ako agad kay tisoy na huwag lalabas ang bahay at mukhang kakalang anon kasi ako ni aling tesi. Narinig ko kasi ang pagihi, bonito. Dali akong tumakbo sa kabilang bahay at dinatnan kong yumi ak si aling tesi at pilit na ginagizing si Mang Ruddy. Hindi na kasi gumagalo ang kanyang Mr. Chulong. Chulangan niyo ako mga kapitbahay. Lords aling tes anong nangyari. Hindi na kasi siya humahinga akala ko natuchalog lang si Ruddy pero wala na. Hindi na siya humahinga. Musika hindi naman malaman ang gagawin. Humiyo na rin kami ang Chulong sa mga kapitbahay. Nagsalabasan ang iba. Si Manang Fiay lumapit sa amin. Agad kong binilan ang anak ko dahil balak kong humingi ang Chulong at tumawag ang ambulansya. Tisoy anak, dito ka lang ha. Sasamahan ka ni Manang Feli. Kapag dumating si tatay mo, sabihin mo nagpunto ako sa barangay. Opo nay. Tatawag no ako ang ambulansya sa barangay ha, aling tesi. Para madala agad natin sa ospital si Mang Ruddy. Tumawag na lang tayo ang tricycle. Ako na magdadala kay Ruddy. Isinubukan na ro ni Manang Feli. Wala do talaga. Gabay no kasi angkas ako. Baka may makasalubong tayo. Mas mabilis kung dalawa tayong maghahanap ang peron. Sandali lang naman aling tesi. Baka bukas pa yung clinic susubukan natin. Sa puntong iyon ay perhas na kaming natataranto. Hindi alintana na aling tesi ang dumudugo niyong binti at umangkas unga ito. Nagtungo kami sa clinic sa bayan pero sarado. Wala rin kaming dinatnan sa barangay dahil walang tao. Naghahanap kami ng tricycle na mapapara para kahit pono madala si Mang Ruddy sa ospital sa kabilang bayan nang may pumara sa harap namin. Pero nagkagulatan na lang kami dahil lul nito si Boyet. O Lord, sabay na Manong Feli nagkagulo do kanina sa bahay. Hindi ko siya maintindihan Basta sinabi niya sa akin na pupunta do kayo dito. Boyet naghahanap kami ng ambulansya o ka o tricycle kahit ano. Si Ruddy kasi si Ruddy namatay na siya. Wala na kasing oras Boyet Chulangan mo kaming dalahin si Mang Ruddy sa ospital. Teka nga. Nakita ko lang siya kanina. Nasa likod ng bahay niyo. Bainoti po nga ako kanina kaya nagilu. Han ako kay Manong Feli kung bakit kayo natataranta. Maka namang okay do si Manong Ruddy ano kabo namang boy. Hindi kami nagbabiro. Ano bang pinagsasabi ninyo? Hindi rin po kasi ako nagbabiro. Nagtataka tuloy si Manong Feli kung ano ro yung pinagsisigawan ninyong dalawa. Ayos naman pala si Mang Ruddy. Hindi kami makapaniwala sa sinasabi na Boyet ka yung nagmadali talaga kami po'y. Laking gyul at na lang naman dahil nagsasabi pala sila ng tatu na Manang Feli. Nabatan naming hindi lang jizing si Mang Ruddy pero parang nanambalik ang lakas nito. Ruddy naku Diyos ko, isa talagang himala Lord tingnan mo ayos na talaga si Ruddy. Papano nangyari yan? Hindi kaya nagkamali lang tayo ang tingin kanina pero pinalsu ang niyo ho siya diba? Ako rin kinapa ko yung pulso niya at wala na talaga yan. Hindi ko nga alam pero ang importante ayos na siya. Ruddy ayos ka lang ba talaga? Parang nawala na yung dugo sa mga sugat mo Ano bang nangyari? Isa talaga itong himala. Hindi po makapagsalita ng mayos si Mang Ruddy at panay lang ang GT nito. Sa kabila noon, hindi mapagladyon ang wa na aling tesi. Parang nawala ang sakit nito sa sarili niyong binti.
Napansin ito agad nai mang ruddy at tinatigan ng nagjarugo binti ng asawa. Kapansin, pansin na kumitid ang mga mata nito at kumanot pa ang nu. Nakita niya na nakoting, ginako kaya nili, is niya ang tingin sa iba. Nagtaka talaga ako sa kinakilos na mang ruddy at parabang hindi niya alam kung anong ikikilos niya kaya lolo akong nabahala. Magtatanong pa nga sana ako kung ano talagang nang yari pero natabanan ito ng saya na ailing tesi at ang pagdaro wang nito. Agad ko namang kinwento kay boy it ang mga napansin ko. Musiko walastik talaga kayo na ailing tes. Iniwan niyo na ungo ako sa bayan a patience ya ka na. Nagulat kasi kami hindi talaga kami makapaniwala dun sa sinabi mo pero tortu nga no nakakatayo na nga siya baruan mo yan iniwan namin siya nakarate sa kama tapos maka na talaga siyang pumano paano kayang ganon na naging okay na siya ganon ba kami katagal naganap hindi chalong kaya nakara hava. Siya agad ng ganon siguro nga tama si ailing tesi na may himala talaga duda ako diyan may kakaiba talaga diyan kay mang ruddy maniwala ka sa akin hey naku lords may bago ka na namang pagkakabalahan. Basta hayon mo na nga yung magasawa na yon. Basta maging masaya na lang tayo kung okay na sila diba. Sage na. Musika hindi talaga ako mapalagay. Masama ang kutob ko sa pangyayari. Masyado kasing kakaiba at masyadong weirdo. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa himala pero sa nakita. Naming you, goli na mang ruddy. Parang hindi naman siguro magabala ang Diyos para bigyan ng pangalawang pagkakataon ng taong ganon. Pero sino ba naman ako para haskahan ng kaluban ng Diyos? Nakakapagtaka lang talaga, buwang araw nga kinabukasan, wala akong narinig mula kina ailing tesi. Nakasarado kasi ang gate at kahit anong tawag ko ay hindi sila sumasagot. Balak ko kasi sanang kumustahin ang dalawa at gabay na ng may manjari. Naihipo si Tantan o. Ay, teka nga tantan, huwag kangyo, mihi diyan tisoy. Ilabas mo nga sa bakuran para dun siya yumihi. Sage po, nay. Teka nga lang sandali. Ako na nga lang at gabay no kasi. Baka maging, gay pa yan si tantan magizing pa yung tate mo. Pagod pa yan galing sa trabaho pero nay, parang may nangyayari kasi kay tantan Takot na takot po siya o. Tapos yung balahibo niya nas. Pajutan po ng po niya. Bet po kaya ganun. Huwag mo ng intindihin yan. Machalog ka na ulit, tisoy. Ako na bahala diyan. Tantan halika na. Huwag kang iihi dito. Sa hindi ko malamang dahalan, ay o ring you. Mihi na'y tantan sa damihan at nagtego. Po nga ito sa ponan ko. Pati manok namin hindi ko mawari kung son sila pa pwesto. Nagtakbu, han na sila sa loob ng isang malaking timba. Nagulat pa nga ako sa ikinilos nilang lahat. Iniwasan nila ang pader sa pajutan ng bahay namin nila ailing tesi. Kaya naman tiningnan ko ang dahilan at lumapit ako sa dingding. Ay Diyos ko, anong mang ruddy, anong ginagawa niyo, para naman kayong yun diyan, bakit ba kayo nakasilip dito gabing, gabay na? Mang ruddy, musika naparong ako dahil nakita kong nakasilip, si Mang ruddy sa pajutan ng mga hollow blocks. Tinatanong ko pa nga siya kung bakit niya ginagawa iyon. Pero nakanjiti lang ang lalaki. Hindi siya sumasagot, nakatitig siya sa mga alaga naming hayop. Tapos ining gat ang maka at tumitig na naman sa akin. Palakpakon manong ruddy, bakit ba hindi kayo sumasagot? Tinatakot niyo no ako. Aho mang ruddy,
maxilita naman ho keo. Kinalabatan talaga ako inji husto nung tining, niya si tantan na puno inji galat kahit nakanjiti pa rin ang kanyong bibig. Dahon siyong yumolis nang hindi inalis ang paningin sa amin. Tumakbo ako papasok inji bahay at ginizing si boyet. Ay binalita ko sa kanya ang mga pangyayari, pero dahil ang payat at pagod, wala pa ito sa tamang wisyo. Hey lords naman baka naman nagpapahangin lang yung tao, at saka sabay mo nakanjiti. Di ba mas okay yun kaysa galit naman siya. Hindi mo kasi nine, indihan boyet nakakakalabot yung GT niya basta kakeba naman huwag mo na lang masyadong bidyon ng kahilugan yung ginagawa ng mga kapitbahay natin. Basta ayoko lang kasi ng gulo talaga pero baka nga may gawin siya. Gagawin, anong gagawin niya sa manak natin? Itutinola niya. Boyet naman seryoso ko ipasan siya ka na talaga lords ha. Pagod na pagod lang talaga ako piwid bang bukas na lang natin pag-usapan. Kailangan ko na kasi talaga machalog at gusto ko lang ipalala habang nang huling bises na pinarol mo yung inais mo sa kanila. O anong nangyari sa ating lahat ay ang accident teo, sage na. Gabing gab ay na kinukonsens mo na naman ako. Hindi naman kita inano pinapalala ko lang sayo na kumalma ka. Basta pag-use lapan natin ito bukas ha. Sage na magpahinga muna kayo. At saka, logi naman kitang pinagkakatiwalon lords Hindi ba't nag-report nga ako sa barangay? Ano nga palang sabay? Ang sabay wala naman do silang nakitang yumaligid na deo dito. Ayan baka yumalis na do. At saka huwag ka lang masyadong magalala ho. Sabado bukas wala akong pasok. Siguro may ipapa, luz lang ako sa bayan topo sasabe, ko na rin yung pamamaling, tsaka bilhin, ko na rin yung paborito niyo na tisoy. Maghahanda na lang tayo para mabel namin yung pinagkakabalahan mo. Kaya sage na pahinga na tayo ha. Musika kinabukasan naman papunta na ako sa kabilang bahay nang mabatan ko si Mang Delphin na nakatayo sa harap ng gate namin. Bumibulong ito at parang hinahaplos po ang bakal. Tumas pa nga ang kilay ko nang gawin din niya ito sa gate nila ailing tesi. Hindi naman sa pinag-iisip on kong mangkukulam si Mang Delphin at ramdam ko naman na mabait siya. Pero hindi ko na matatangi na kakaiba rin ang kilos nito. Kaya naman tinanong ko na siya. Palakpakan Mang Delphin, tapatin niyo na ngaho ako. Ano po bang ginagawa niyo? Bakit po kayo nandito? Parang awa niyo na po. Huwag na kayong magpaligoy-ligoy. Lord, proxian itong ginagawa ko. Proxian huwag kang magalala. Proxian ho Proxian para son at saka para son ho buyang ginagawa ninyo. Hindi ako sigurado. Basta't proxian ito. Lord, sage na, kunin mo no ito. Kunin mo no itong langis no ito. Ano po yan? Maliit na boat. Pinagbebenta niyo po ba yan? Hindi ko ito binibenta. Para yan sa proxian. Obserbahan mo ang langis, lords. Ang mga salamin sa paligid at kung may iba kang nalamoy ho. Obserbahan mo, at kapag may nalaman ka, sabihan mo kagad ako. Sayo lang ako nagtitiwala. Sage po. Musika pero gaya ng dati ay lumingan palayo ang ermitano at hindi sumagat sa akin. Dahan siyong yumolis. Napakamot na nga lang ako sa ulo. At dahil may dala akong kutsan, tunabalak kong dalhin kay ailing tesi. Pinabot ko ang boat ng langis kay Tisoy para ipasok niya sa loob ng bahay. Tisoy,
Tisoy, pakalagay mo nga itong boat sa lubha. O baka mabasag ha, may iba akong dala ne son po keo pupanto, sama naman po ako, naku huwag na, dito lang naman sa tabay, kakamustahin ko lang si Aling Tessie, kailangan ko kasi siyang makasap tungkol dun sa kagabi. Saj na, ipasok mo na yan at baka mabasag pa. Opo, saj po, ne, Lord, Diyos ko magandang umaga sayo, hey, nagilat naman ako sayo, manti ko chuloy mahilog itong dala ko, pasensya na Ano nga pala yung hawak mo, kutsinta po, bibigay ko sana kay Aling Tessie, nandi yun po ba siya, bakit gusto ko lang ho kasi siyang makasap Piwid ho bang sabihin niyo na lumabas siya? Naku lords, meron kasing sakit si Tessie bakit naman, yung sugat ba niya? Naku baka ano impeksyon na yan Sabay ko naman kasi sa kanyo dapat inyuman ng gamot yan teka saj pumasok kono para makasap yung isa. Ama ano po akala ko ho ba may sakit siya. Hindi dahil kailangan mo palang pumasok dito. Saj po pasok na po ako. Ayoko sanang pumasok sa bahay nila. Hindi kasi ako mapakoli sa biglang bait na mang ruddy at parang may yubo ata na yun. Hindi naman kasi siya ganun at sa totoo lang medyo mayabang at bastos pa nga ito. Hindi rin siya ngiti kabaliktaran mga ikinakilos niya ngayon. Hindi ko nga alam kung makakamponte ako sa pagngiting. Giti nito o kikalabatan kachalad kagabi? Iba na rin kasi ang itsura nito kumpara sa itsura niya mula nang ilabas naman sa ospital. Mas masigla siya pero may kakaiba talaga. Kaso hindi ko no napagtunan pansin nang nakita ko ang kalagayan na Aling Tessie pagpasok ko kwarto niya. Lords, anong nangyari sa inyo Aling Tessie? Biglang bagsak na bagsak yung katawan niyo sobrang sama nga talaga pakiramdam ko Hindi nga ako makagalaw masyado. Naku yung sugat niyo. Huwag na ho kayong masyadong magkikilos. Ang hapdi nga at saka parang lalagnat ako. Hindi ko maintindihan, parang nagbabago yung laman ko sa loob. Pero gino naman ako. Tinatran kaso yata ko humanum na po ba ko gamot. Hindi pa nga Ano ba kasi talagang nangyari sa inyo? Kahapon naman ayos na ayos ko Siguro dahil na rin yan sa pagod at saka sa lahat nangyari. Kumain na muna ko ho para makanam gamot. May dala akong kutsinta dito masakit kasi ang lalamanan ko pero salamat ho. Ganun po ba? Siya saj magluluto no lang ho ako lugo para makakain ho keo ho. Ako no Lord huwag ka na magalala. Keo na ho. Kanina pa nga ako request lugo diin kay Ruddy. Paborito ko kasi yung luto niya Saj magluluto no ako ho. Maraming salamat talaga mahal ho. Lord matuchalog na lang muna ako ho. Antok ako musika pinagmastan ko si Aling Tessie. Yung kahapon lang na masagla. Masaglang babi tila bonagla ho na. Nanlalata ito at hindi makasap mayos. Pachaloy rin ang pagjurugo binti nito kaya tumulong na ako para ibenda yon. Katokatoko yung pagod niya dahil nilapatan ko na gamot ang binti niya at lahat. Chulog pa rin siya. Lumalim chuloy yung pagalala ko. Gusto ko na nga siyang penyu min gamot pangtran. Kaso kaya tiningnan ko kung tapos na yung pagluluto lugo. Kaso laking gulat ko nang makita ko si Mang Ruddy.
Nakatayo lang siya so gitna, inji kusina nila at para bang hindi niya alam kung anong gagawin. Musika o manong ruddy, ano ho nangyayari. Bakit nakachalala lang kayo diyan? Ay wala, o ano, tuchilangan mo bo ako magluto nitong lugar, o saj po. Kailangan na kasing malaman inji tiyan na ailing tese. O kaya ako na lang ho diyan. Nasan na ho ba yung mga sangkap para dito sa lugar? Ano yan, yung iluluto ho mang ruddy, nasan na ho, musika lumapit lang si mang ruddy sa lamsa at itinuro ang mga plato. Tiningnan ko ito pero wala namang mga laman. Wala na isang paraso ng luya o mga Ricardo piwid kong gamitin para magluto. Ibig sabihin kanina pa siyang nakatayo dito na wala namang ginagawa. Tinanong ko na siya kung nasan ang mga luluto pero hindi naman siya sumasagot. Pinagmasdan ko ang kakabang ikinakilos nito habang binubuksan niya ang ref nila. Parang wala kasi siyang idea kung nasan ang mga kagamitan at imbis na may kunin siya sa loob, nagkakamot lang siya ng braso at maka. Masyado no talagang weirdo at hindi ko no mapagil kaya tinanong ko no siya sa nangyari kagabi. Musika o mang ruddy ayos lang ho ba kayo at saka yung kagabi piwid niyo po bang ipaliwanag kung anong ginagawa niyo sa bakuran namin. Bakit niyo tinitingnan yung mga aloga namin? Tawanan o kinaklaro ko lang ho ho? Ayoko naman ho ng away. Pero parang hindi pa yata kayo ayos. Gusto niyo ho ba dalhin na lang naman kayo na ailing tesi sa hospital. Musika hindi siya tumingin sa akin at sinara niya na lang ang ref. Tumayo siya sa harap ng lamsa at para bang gusto niyong yumupo sa silya. Pero ngayon ko lang napansin tila ba may nakatabingi sa balakang niya. Harap siyang yumupo pero pinalit niya. At malaban dito, napansin ko ang balat niya para bang naging Patsy. Patsy no ang kulay nito. Nalang na talaga ako sa presensya na mang ruddy. Kaya naman pinalit ko no ako na lang ang magluto kaya piwid no siyong yumolis. Ayaw niya talaga. At nakita ko lang ang pagalanlangan nito nang binuksan ko ang kalan at nakita niya yung apoy. Napahinto siya at tinitigan ito at antay. Antay siyang tumayo at yumatros, musika aside na po mang ruddy, siguro pantahan niyo na lang po si ailing tesi dun, ako na pong bahala dito, tawanan maraming salamat. Salamat sayo, laking gulat ko po nang biglang lumapit sa akin si mang, ruddy at niyakap po ako sa tuwa. Panay ang pagpapasalamat nito, agad pa akong lumayo sa kanya, dahil talagang nagilat ako pero ayaw niyong bitawan ang mga braso ko. Hindi pa anga ako bibit, awan kung hindi ko tinanggal yung kamay niya. Nakasagap ng matanding amoy ang ilong ko dahil sa paglapit niya sa akin. Matindi na amoy yan ng kalatsatsi. Nabigla talaga ako sa tindi nito dahil parang nagbuhos ng isang boat ng pabango si mang ruddy sa katawan niya. At sa gulat ko ay naparong ako at Dolly. Dolly akong yumolis, musika o son ko pupunta, akala ko ba, sa bahay ho. Sa bahay no lang ho ako magluluto. Dadalhin ko no lang po dito mamaya. Ay teka lang. Saglit lang. Teka. Musika pero tumakbo na ako polis. Sinubukan ko pang gisingin si Boyet. Pero nang makita ko na pagod pa rin mula sa trabaho, hinayon ko na lang. Nagluto na lang ako ng pananghalian at ng lugar na ailing tesi. Binalak kong ayabot na lang yon kay mang ruddy para hindi na ako pumasok dun. Pero dinatnon kong maraming mga kapitbahay ang labas pasok sa kanilang bakuran. At bilang numero anong kismosa, siyempre tiningnan ko kung anong kaganapan.
Dito nonanag ko si mang ruddy. Nas, a gitna nito aliu no aliu sa pagko kwento. Natijalan pongo ako ng marinig no ang ikinakwento niya sa mga tao ay yung pagkamate do niya. Tawanan milagro, isang milagro. Hindi ba't napakagaling? Nabuhay ako muli matapos ko mamatay. Son kayo nakakita ng ganun at milagro talaga. Hindi kayo may kiwento po ako. Nakitalaga ang mga mata ko sa pinagsasabi nito. Magkukwento po rule siya sa mga nakita niya sa kabilang buhay. At sa puntong on inisip ko kung nagarik na ba yung asawa na ailing tesi dahil nga sa kakaiba na talaga siya. Hindi lang ang kilos niya pero pati na rin ang mga pinagsasabi niya. Ang mas nakakolor mo pa dito, nakuha niya naman ang atensiyan ng mga tao at nakikinig talaga sila ng mabuti. Kuman at ang nuko dahil panay ang paghaplos nito sa kami niya sa mga tagapakinig. Panay rin ang pagnjiti, labis na talaga yung pagjujuda ko dahil malaw. Malaw na yan sa ugali niya nang anang pagdating niya na halos insulto, niya ang mga kapitbahay. Iniwasan ko na lang yung mga tao at dumayat so ako sa kwarto para kay ailing tesi. Musika al ailing tesi. Dios ko na pono koa. Lord, parang ang bigat ng katawan ko At saka, parang hilo ako. Umiikot yung mundo ko pero ilang oras lang akong nawala Bakit ganito na agad kayo, ailing tesi, sobrang namayat ho kayo Papano naman nangyari tu, sandali nga lang ho. Kumain nga muna ho kayo. Masakit talaga lahat ayoko kumain. Naku naman. Bakit naman hindi kayo inosakaso na mang ruddy? Nandan lang naman siya sa labas. Nagkukwento sa mga kapitba, habang nagjurusa kayo rito. Akala ko pa naman simpleng trangkaso lang ito pero iba na talaga yan. Ko, huwag ka nga sumago. Sumasakit yung ulo ko Pero ailing tesi ang bilis kasi ng pagkakasakit niyo. Ano bang nangyari sa inyo? Yung sugat niyo yata na impeksyon ba yan? Ailing si kulay itim na Hindi ayoko, huwag mo akong gagalawin. Masakit talaga yung buong katawan ko Hindi naman kita sasaktan ailing tesi. Titingnan ko lang yung mga sugat niyo. Pero kung ayaw niyo, hindi ko no lang gagalawin. Binitawan ko no ailing tesi. Huwag ka ng malikot kasi baka lumala po yan. Parang bumigay no lang din siya. Pumikit no lang at mischalang nachalog. Nawa chuloy ako ng hasto dahil kahit nagsusangit ito, halatang kalangan niya ng chulong at mak ang naimpix yun nga talaga yung sugat niya. Gusto ko sanang palitan ang benda at lajon ng gamot habang chulog at hindi na siya magpipumiglas. Pero dumating naman si mang ruddy. Anong nangyayari dito? Anong ginagawa mo sa asawa ko? Wala na ho siya sa sarili mang ruddy At saka lilinisin ko lang ho sana yung sugat niya. At saka piwid ho ba natin siyang dalahin sa ospital? Palagay ko kasi hindi na normal yung sakit niya Ano, bakit hindi dito lang siya at huwag mo siyang gagalawin? Sinabi niya na o niyang hinahawakan mo siya. Hindi ba? Pero hindi niyo ba nakikita? Nahihirapan na si ailing tesi. Kung o niyo ako na lang. Dadalhin ko siya sa ospital. Nakakabahala na kasi Teka nga, bakit ka ba nangingialam? Ako na nga ang bahala sa asawa ko. Ano, hindi niyo nga ho siya mapakin ng mayos Ako na nga yung nagbaboluntaryo na magdadala sa kanya sa ospital. Payagan mo na lang ako, hindi, huwag mo siyang papakialaman. Lumapit sa akin si mang ruddy. Gumalit ako dahil sa amoy na naman nito.
Nili his ko young tingin ko at dahil dito I may nonanag ako sa kabilang dulo ng kwarto. Isang kakibang bagay dahil imbis na makita ko ang figura na mang ruddy, malabo ang refleksyon nito sa salamin. Isang malamig na kamay ang dumapo sa braso ko at mahig. Pit ang hawak niya sa akin. Hoy, huwag kang magulo dito ha. Ayaw mo gulo hindi ba, kaya iwan mo na kami. Ako na magalaga sa misais ko. Bitawan niyo nga ho ako mang ruddy. Pinakawalan niya din namin yung braso ko. Agad na akong yumalis. Magkahalo ang takot at galit sa nararamdaman ko. Takot dahil sa lalaki pero galit dahil sa ginagawa niya sa misais niya. Wala na ang mga kapit ba? Hey kaya dumayartso ako sa gate naman. Nakowi ako at dinatnan si Tisoy na naglalaro sa bakuran naman. Pinaglalaruan niyo yung boat. Inji langis na bigay na mang delphin. Atim bez na batian ako, napansin ko ang tingin nito. Nakachuan yan sa gate naman. Paglingan ko ay nakita ko si mang ruddy. Sumunod pala siya sa akin. Nagilumuhanan ako dahil hindi ko naman siya inayang pumunta sa amin. Mang ruddy, bakit niyo ho ako sinusundan? Ha? Para siguradong hindi mo kukunin si Tessie sa akin. O hindi ko naman siya kukunin ay. Pero huwag niyo na ho akong sundan dito sa pamamahay ko. Mawalang galang na ho pero yumalis na ho kayo dito. May araw ka rin sa akin Lord, tandon mo yan, teka, pinagbabanton niyo ho ba ako, hindi. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Agad ko na sinara ang gate pagkulis niya. Determinado akong ipabarangay ang lalaking yon kahit awayin po ako na boyet dahil pumapatol na naman ako. Hindi naman ako papayag na papasok siya sa pamamahay ko at pagbabanton ako. At isa pa, kailangang mabigyan ng chulong si Ailing Tessie. Nagpaplano na ako ng susunod kong gagawin nang makita ko si Tisoy. Hawak niya yung boat ng langis at takong. Taka ang bata dahil kumukulo ito. Nay, bakit po ganito yung boat? Kanina po hindi po siya kumukulo ay. Ngayon lang po kumulo ng pagdating niyo. Teka, ito yung bigay na mang delphin diba? Opo. Ayon hindi na po kumukulo ulit ay, bakit kaya? Nay pakuluan niyo po ulit tu. Natutuwa po kasi ako kasi bumubila po. Sandali nga lang anak, akin na muna yan. Hinawakan ko yung boat ng langis at kalmado na ito. Ponong, hindi na ito gumagalo, ay kanina lang kulo ito. Tumingin ako sa gate at kumukulo ito nang dumating si Mang Ruddy. Naisip ko noon, ito na ba yung sinasabi na mang delphin na obserbahan ko? At meron pa siyang sinabi, bumalik tuloy sa akin ang lahat. Sabay niya pansanin ko ang mga salamin at mga kakabang amoy. Laki ang mga mata ko dahil kung tado ito lahat sa isang tao. Halika na Tisoy. May pupuntahan tayo, po, susundan ba natin si tate? Hindi. Nagpunta siya sa bayan ay. May asakasuhin pa siya. Pero uwi na rin yan. May iba tayong pupuntahan ha. O saj po. Pero sasama po ba natin si Tantan? Naku hindi Tisoy. Pupunta kasi tayo sa ponan, ng bundok ay. Hahanapin natin si Mang Delphin. Napahinto ako sa gitna, ng pagmamadali. Napansin kasi namin ang pagtakbo, ng aso pa loob, ng bahay at dumarso pa sa pintuan sa likod. Galit na galit ito na para bang may inaway. Kinabahan tuloy ako na baka may nangyayari na naman sa mga alaga naman. Kaya naman tiningnan ko muna, at sa pantong iyon nagwawala na si Tantan sa likod. May gusto siyang kagatin sa dingding dun sa bakod sa pagitan namin nila Ailing Tessie. At pagtingin ko nga sa going iyon,
agad kong hinatak pabalik sa lub si tisoy. Musika tisoy, huwag ka nji lumabas ha. Dito ka lang sa sala. A ano po. Pero nay si tantan kasi makinig ka sa akin tisoy. Dito ka lang. Ako na lang yung lalabas topos kukinin ko si tantan. Maglaro ka lang dito. May asakasuhin lang ako. Asaj po nay. Pagsalip ko kasi nakita. Ko ang kinakahilan nji so naman. Agad kong niligpit ito para hindi na magwala si tantan at para hindi na makita. Nji anak ko ang nagkalat na dugo, pati na rin ang lam, lub nji alaga naming manok. Meron kasing pumate sa manok, naman at sinabit ito sa dingding. Sinalip ko yung kapitba, hey kung nakobang na naman ba si mang, ruddy pero wala naman siya. Habang naglalin is ungo mga dugo at pinapatahan ang mga alaga naming hayop. Yumigting ang pasya kong maxim. Bong no talaga sa barangay. Pero bago ang lahat kailangan ko mga abadansiya. Bitbit si tisoy ay nagpunto kami sa ponan mga bundok. Nay, ano pong gagawin natin? Bat po natin hahanapin si Mang Delphin. Tungkol kasi dito sa boat ng langis, anak. Hindi ko na may kakwento sa'yo ang lahat ay. Ayoko kasing matakot ka. Pero hindi naman kita maywan magiso dun sa bahay. Ang tagal naman kasi ng tate mo ay. E sabay niya mamamili do siya ng maraming pagkain no ay. Ayu ang pala no, nawala nasa isip ko ay. Nababahala kasi talaga ako sa mga nangyayari. Nay ano po kaya. Tungkol po bo ito sa Aswang. O son mo naman narinig yan. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Narinig ko lang po yan sa mga kapitbahay? Ah, ganon ba? E parang ganon noon ga. Pero huwag kang matakot ho. Kaya nga tayo nandito para makahanap ng mga kasagutan ay. E kaso no e sabay ng mga kapit ba, e si Mang Delphin kasi yung Aswang ay. Pero hindi naman ibig sabihin no baliw siya Aswang no kagad ba. Tama po ba ako, naman anak? Kakaiba lang yung si Mang Delphin pero napakabait noon. Kismis lang yan no baliw siya tsaka Aswang. Alam mo kasi nang wala kami ng tate mo dati minsan ungo by nabigyan po niya kami ng nahuhilay niya sa gubat? Hindi ko na lang sinasabi sa tate mo kasi ungo may kismis kay Mang Delphin ay. Pero naitawid niyo talaga kami sa gutom dati. Akaya pala hindi kayo nananiwala ay. Pero sabay po na tate kismosa do po kayo at kung ano na yung pinan iniwalon niyo sa mga kapitbahay natin. Nay naku yung tate mo talaga. Inosar lang ako noon. At saka hindi naman lahat ng sinasabi ng ibang tao pinan iniwalon ko no. Yan yung kaibahan ko sa mga kismosa sa kanto. Pinag-aralan ko muna yung may pruweba sa mga naririnig ko bago ako manghusga? Ay ganon po ba dapat? Hindi po lahat paniniwalon, naman anak. Hindi naman kasi piwad. Hindi natin pakinggan yung mga sabays, abay mga tao diba? Paano kasi kung important ay pala yung balita nila? Dun mo talaga malalaman kung may halaga ba yung balita o ka yung kismis lang. Katulad ng sabay nila kay Mang Delphin, napatunayan kong mabait siya hindi talaga ako naniniwala na baliw siya at saka may masamang intensyon. Kakaiba lang yung pamimyo, niya pero hindi talaga siya masama. Katulad po ba yan, hindi sabay niyo po na masama po si Aling Tessie kasi hindi pa kayo bati noon. Pero sabay ko mabait naman siya kasi nakita kong pinapakain niya minsan si tantan eh? Ganon po ba yan? Kahit sinasabi ng iba dapat magtiwala ka sa tatu? Naman tisoy?
importante yung ganyan ho no maint, ndihan mo lahat, yung marunong kang humusga ng mga tamat molly basta lang. Katulad ng gayan may kutob ako sa kapitbahay. Hey natin pero pupuntateo kay mang delphin para humingi muna ng pruweba. Maharap naman kasi kung pupunta ako sa barangay, agad diba tapos magpaparatang no wala naman akong ebidensya. Opo, pero albularyo po ba si mang delphin at saka po ba yung mga ganon sila yung lumalaban sa aswang? Hindi anak, pero yung mga umatanyong chalad niya may mga iba silang kolaman. Musika hindi nga nagtagal ay natuntan namin ang maliit na kubo na mang delphin. Ang kabaligtaran ng mga kismis sabayan hindi naman talaga naparuwara ang matanda. Mayos ang tinuturahan niya. Nas aliblubu pero malin isat moliwalas ito. Agad niya kaming nakita at pinapasok sa loob. Binigyan pa nga niya ako ng cape pero tumangi ako dahil nagmamadali na. Kinuwento ko ang lahat ng mga naobserbahan ko. Yung langis, yung refleksyon na mang ruddy sa salamin at yung kakabang amoy. Tumayo si mang delphin at may dinukot sa kanyang tukador. Musika ganito ba yung amoy niya? Opo, yan nga yan. Pero mabango yan yung amoy niya parang masyadong puro. Nakakasulasok po, no parang prutas no parang pasira no. Mang delphin ano pong bulaklak yan. Ang tawag dito ay kalatsatsi, teka lang ha. Tumayo si mang delphin at nagsim ilang kumuha ng gamit sa iba't ibang part ng kanyang kubo. Nagmamadali ang matanda at panay ang pagbilang. Palabas na siya ng pintuan kaya pinigilan ko siya. Para kasing nakalimatan niyong nandun pala kami at siguro sa katandon na rin at Toronto. Musika o mang delphin, sandali lang po. Piwid niyo po bang ipaliwanag muna yung mga nangyayari? May kutob kasi talaga akong masama kay mang Ruddy tama po ba ako? Naku, si Ruddy nga. Bakit ang gayon ko lang ito nakita? Diyos ko, dinaya niya talaga, mabuti ho. Si mang Ruddy ho ang alin. Si Ruddy siya yung anloyloy. Anloyloy po, ano po yan? Aswang yon? Isa siyang aswang? Hey naku Diyos ko, tama pala talaga yung kutob ko. Pero pano niyo naman po nalaman, yan yung langis. Lana na ang tawag dun, kumulo yan kapag malapit ang isang aswang. Hindi ko na malala kung Kyle, niyo binigay sa akin yan Pero parang hindi naman yan kumulo logi. Siguro sa umpasa baka hindi. Pero nang najing ganap na yung enyo niya, kumulo na yan. Yan ang gapo Hindi naman kasi siya ganyan kalala ng pagkodating niya. Masama po yung ugali niya. Pero hindi pa naman siya ganon kakeba. Parang ibang tao noon nga po siya ang gayan Yan no dahil hindi pa siya pinapalitan ng anloy. Ang gayan lang nakita mo yung refleksyon niya hindi ba? At saka yung amoy niya. Yan ang maka ng aswang na nagbabalat kayo. Mang delphin, pasan siya na po Pero hindi ko po kasi maintindihan masyado Pono pong panalitan siya, akala ko ho ba ang sab ay niyo aswang na si mang Ruddy ng umpisa pa lang, hindi. Yung amoy ng kalatsatsi hindi bat no moy mo siya, kailan yon? Parang nito lang po. Hindi naman kasi siya ganon umpisa Sinasabi na nga ba napalitan na siya at yung lalaki may lalaking nakabang logi sa dulo ng kanto. Alam mo yan, hindi ba, at nakikita mo yan? Opo, nakita ko nga yan. Akala nga ho namin na boy at sinisip at yung bahay para nakawan Pero nawala na do yan di ba? Dahil siya ang tunay na anloy. Naku, iba pa yung enyo niya noon at nagpalit lang siya ng pagkataw.
Lord, ungayan sabihin mo sa akin, si Ruddy bumalik ba siya mula sa pagkamatay niya? Opo, yan unga yung pinagmamalaki niya ang sabay paungo niya may milagro do. Naku Lord, makinig ka sa akin, totoo yan. Tutung namatay si Ruddy at ang nas katawan niya ungayan ay, yung aswang no kumain inji bangkay niya, yung anloy, pagkatapos lantakan at simutin ang lamang loob inji tao, tinitira niya lamang ang balat nito at sinusuot niya yan no parang damit. Tapos nagpapanggap siya bilang bago niyong biktima. Ano, ibakit niyo naman po gagawin yan? Hindi pa ba sap at no pinatay niya si Ruddy? Hindi sap at yan sa aswang no yon. Gusto niya laging may susunod no biktima. Kaya nga sumasip siya inji bago palogi, minamakahan niya ang susunod mula sa pamilya at ang mga nasa palagid nito, Diyos ko. Kaya pala may mga pakita inji aswang pero hindi siya mahilahili, ganon nongo. Nagpapanggap siya para makuha ang loob inji mga tao, sasabihin no milagro.